Okay, in this video, we'll talk about. So, previous video, we just make the cyclone fast DDS into cyclone DDS. So, the video, we just made a map for the world of Gazebo. And in the video, அந்த robot ஒரு plotல இருந்து ஒரு plot எப்படி navigate பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Okay. First, we have to say ROS to launch and Gazebo launch. ROS to launch. TurtleBot3 underscore Gazebo. The world.launch.py. No terminal, just launch another one. So let it open. So it's not sure. So it's really not open the ROS to launch. TurtleBot3 underscore navigation. And we have to say use symptom is equal to true. After that, we have to say that where our map, நம்ம save பண்ண map எங்க எக்ஸாக்டா இருக்குன்றத நம்ம navigate. So இங்க நம்ம இந்த டைரக்டரியா சொல்லணும் clean. So maps full turtle world.ym அப்படிங்கிற பேர்ல தான் மேப் சேவ் பண்ணி ஸோ அந்த மேப் வந்துட்டு நான் இப்போ டைரக்டா பண்றேன் மேப் ஈக்குவல் டு இந்த மேப் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சி எஸ் நம்ம சேவ் பண்ண கிரியேட் பண்ண மேப் இங்க வந்திருக்கிறத இங்க பார்க்க முடியுங்க keep this aside and keep the Gazebo aside. Okay. So first, for the origin point இங்க இருக்கு. So this is nothing but the origin point of the robot. Exactly the robot is looking here. So first, the initial post fix பண்ணணும். For that instance, you have to go for this 2D post estimate. 2D post estimate first இது click பண்ணிக்கோங்க. Exact அந்த point click பண்ணிட்டு எந்த place இது navigate பண்ணியிருக்குன்றத பார்க்கணும். So which is navigating here இந்த இடமா இந்த இடமா இந்த இடமா. So what இந்த இடத்த நோக்கி தான் ஆக்சுவல் கசீபோல வந்து நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை நான் கொடுக்குறேன். Yes, you can see that our local post map has been created and the global post map has been created. So the local post map, global post map இதுல என்னன்றத நான் உங்களுக்கு ஃபர்தரா சொல்றேன். So first, so இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு இந்த ரோபோட்டை இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகலாம். So இதை நேவிகேட் பண்றதுக்கு we have to go for the to the nav to go, nav to go. I have to say click பண்ணி I have to say that இந்த இடத்தை ஃபேஸ் பண்ண இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறேன். See that the path planning you can see here. So before one over there, we had a path planning of the robot. And you can see that the robot exactly which is moving on in the Gazebo 2 and also in the RViz. Exactly the plot move பண்ணி வந்துச்சு. So இன்னும் நான் இன்னொரு possibilities கொடுக்குறேன் in which that will be find out the shortest path to reach the destination. So அதுக்காக searching for and giving another terminal. So இந்த blog way கொடுக்குறேன் எந்த இப்படி வந்தாலா இப்படி வந்தாலா இல்லை இப்படி வந்தா இதோட plot இது எப்படி plot plan பண்றது. So the path is this is the shortest path way to reach the destination அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. So just moving along here. See that the bot is moving on exactly to the position. Okay. So in the harvest இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்றது பார்ப்போம். So now you can see the robot got reached the destination. ஓகே இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் பிளானர். ஸோ இந்த டார்க் சைட்ஸ் இந்த ப்ளூ சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்துட்டு வி கால் தம் அஸ் அ குளோபல் பிளானர்.
இதில் இந்த ப்ளூ சர்க்கிள் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸ், அதாவது வால்க்கும் பாட்டுக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து தி ஹேவ் டு மெயின்டைன். ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ளூ மார்க்ஸ் அண்ட் யூ கேன் see that the marks of the red, so the reds all be the hazardous point. ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற பிளாட்ஸ் மட்டும் தான் மேக்ஸிமம் ரோபோட் ஃப்ளெக்சிபிளாக மூவ் ஆகக்கூடிய பிளாட். And you can go for the global cost map. You can find the properties of all these things, and it's been hidden. Okay, yes, these are the properties what we have seen. The controller ngaradu what we call as a local path map. ஸோ பாட்டோட அரௌண்ட் அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன மாதிரியான சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கரண்ட் சினாரியோஸை வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு குளோபல் காஸ்ட் மேப். ஸோ பாட் வந்து கரண்ட்டாக எந்த இடத்துல ஃப்ளெக்சிபிளாக மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ப்ளாட் பண்ணுறது இதோட மெயினான ஆஸ்பெக்ட். ஸோ சுற்றி என்ன மாதிரி இருக்குது, எந்த இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக மூவ் ஆகணும் கரண்ட் சினாரியோவில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டைனமிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நடுவில் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து நினச்சினா கூட செல்ஃப் டெசிஷன் எடுக்கிறது வந்துட்டு ஃப்ரம் த லோக்கல் பாத் பிளானில் தான் யூ ஹேவ் டு டேக் த டெசிஷன் ஆன் இட். ஸோ இந்த ஒயிட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியறதெல்லாம் வி கால் தம் அஸ் அ ரோபோட் வில் ஃப்ரீ ஃப்ளோ டு மூவ் ஆன் தோஸ் ஸ்பாட்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that. ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ளூ ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இட் வில் பி தேர். ஸோ வேர் த ரோபோட் கேன் மூவ் த ப்ளூ கலர் ஸ்பாட்ஸ் போட்டுக்கலாம், ரோபோட் கேன் மூவ் ஃப்ளெக்சிபிளி. ஓகே, now I'm navigating in the red mark, so it keeps trucking, but navigate ஆகும். பட் கோல் ரீச் பண்ணுறது பார்த்திங்க உங்களுக்கு இங்கே மென்ஷன் ஆகும், பட் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். தே ஹாவ் டு செக் த ஓரியன்டேஷன்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ். ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் அந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுவோம். நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ இட்ஸ் ட்ரைங் டு ரீச் த கோல், பட் இட்ஸ் கீப்ஸ் ட்ரைங். யூ கேன் see it also in the Gazebo too. See, yes, keep troubling to ரொம்ப க்ளோஸாக நிற்கணும் இல்லையா, ஸோ அதனால் டேக் சம் டைம். Yes, but goal reach ஆயிடுச்சு. Yes, good, but it takes some time. And next, so we'll take into the object மேலே ஒரு தடவை வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள். பிளான் ஆகுது, பட் இட் நெவர் ரீச் டு தட் டெஸ்டினேஷன் பிகாஸ் வி ஹாவ் அன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அதை நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணிருக்கிறதுல நீங்கள் பார்க்கலாம். நேரோ மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஆன் த ப்ளூ ஸ்பாட், அந்த லைட் ப்ளூ ஸ்பாட்ஸில் தான் இருக்கே தவிர நாட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட், பிகாஸ் தே நோ தட் robot can't able to move on that spot அப்படின்றது. they have to verify. குளோபல் பாத் மேப்பரில் என்ன தான் உங்களுக்கு அந்த அல்கோரிதம் வந்துட்டு சொன்னாலுமே லோக்கல் பாத் மேப், the local path planner, they have to take the decision. On the cost map they have to take a decision. So it's not moving, but it's keep trying. It's not track was succeeded, but the destination, the goal never get reached when there is an object on it. Okay, you can see that. Yes, it's keep trying, but it's not moving yet. Yeah, okay, that's it for the video. ஸோ டைனமிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதுனா எந்த மாதிரியான இது பண்ணதுன்றதை நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். யூ கேன் see that topics all been published over on the top. There will be the topics and things going on.